Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Baba Girivaratare Gopi Jana Baba Girivaratare Yashodhana Nana Prajajana Ranjana Yashodhana Nana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Baba Girivaratare Gopi Jana Baba Girivaratare Yashodhana Nana Prajajana Ranjana Yashodhana Nana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Rini Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangadan Yakya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Pudale Shimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharni Nirvishesha Sunibari Pastaya Krishna.
Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vancha kalpa turupyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобны древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, entitled Questions by Vidura. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 1, озаглавленная «Вопросы Видуры». Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Saha. Oh, excuse me, text 16. Текст 16. Saha Саха. itam. What's wrong? 3:1:16. Yeah. No? Swayam. I have another verse. Maybe I made a mistake. Сейчас, секундочку. 16. 3:1:16. 3:1:16. What do you mean? What do you have? Another verse. Wow, that's really weird. Сейчас я попробую. See what 15 is. See what 17 is. Сейчас, простите за задержку. Просто у меня тут другой стих почему-то. Махараджа другой. Сейчас я перепроверю. That's amazing. 3:1. On my telephone also the same verse. How does it start? Sa itam atulbanam. What does it say here? Swayam Dhanur. Seems this is right. This is right. Maybe something. What do you mean it wrong. seems it's right? Why yours is right Because and the mine's wrong? context is what the context of the verse? 17. What do you got? What's the word? What are the words again? Swayam Dhanur. Swayam Dhanur. No. Okay, what's the English say? English says thus being perceived. That's being what? Thus being pierced Pierced. by arrows through his ears. Yeah, it's the same one. The English translation is right. Sanskrit's wrong. Да, у нас тут заминка, потому что санскрит у меня в видобазе другой совсем, а перевод тот же самый, что у Махараджа. У Махараджа другой санскрит. So you don't have this one in Sanskrit, huh? Yeah, то есть я сейчас, получается, у меня нету санскрита. Check 17 and check 15. See if you have this one in Sanskrit. Saitam Tuvana Karna Bhanaya. Starts Sa itam. Not 15? Not 6? Not 17? No.
That's bizarre. Да, я не знаю, как так получилось. What does the word by word say? Сейчас посмотрим, что в пословном переводе у нас. Своям he himself, Danur Dvari, bow On the door. on the door, Nidhaya, keeping, Mayam, the eternal nature, Bratu, brothers, brought from the palace. Okay, wait a minute. I think we got something here. Ah, the first two lines are switched with the second two lines. Sa ikham. See, look. Окей. Amazing. Да, у нас получается в ведабасе перепутаны первые две строчки, они в конце санскрита, а последние две строчки, они в начале. То есть санскрит перепутан, местами поменены строки в санскрите. So I think we should follow this one, okay? Let's see what's the word by word translation. No, the word by word is right. It's just rearranged, that's all. Ну тогда мы будем следовать тому, что у Махараджа в ведабазе получается. Okay? Maybe it's your ну, окей. It doesn't matter. We follow one or follow the other. Окей, давайте будем следовать тогда за Махараджем. Okay? Как у него. So you just start with line 3. Do 3 and 4, and then you go back to 1 and 2. Okay? Yes. Okay. Okay, start. Yeah, I doubt the mistakes in this one. But anyway. Saha idam ati olbana karna banai bratuhu Puraha. What? It's possible. What do you mean? Because They're all mixed up? It's the word by word translation mixed up. It's like random, you know. Really? Like random order. Okay, forget the word by word. We'll just chant the verse, okay? Давайте просто стих прочитаем. Saitamatuppana karna banair Bratu puro marma sutadatopi Svayandhanur dvadi nithaya mayan Gatavyato yad udumanayanaha Saitam matyopana karnabanayar Bratu puro marma sutadatopi Svayandhanur dvadi nidhaya mayan Gatavyato yad udumanayanaha Saitam atyopana karnabanayar Bratu puro marma sutadatopi Svayandhanur dvadi nidhaya mayan Gatavyato yad udumanayanaha Saitam atyopana karnabanayar Bratu puro marma sutadatopi Svayandhanur dvadi nidhaya mayan Gatavyato yad udumanayanaha. Okay, we'll skip the word by word translation because in Dear Prabhu's version, no, it's mixed up. Now it's easy for me because I can see Russian and I can find. You're sure? Yeah. Okay. Saha Saha hi vidura hi vidura on vidura on vidura
Etam, Idham, like this. like this. Так. Tak. Atiobana, Атилбана, severely. severely, жестоко. Karna, Карна, ear. ир, ухо. Banai, Банай, by the arrows. by the arrows, стрелами. Bratuhu, Братуху, brothers. brothers, брата. Puraha, Пурага, from the palace. from the palace, из дворца. Marmasu, Мармасу, in the core of the heart. in the core of the heart. Самое сердце. Taritaha, Тадитага, being afflicted. being afflicted, поразившего, поразившие. Api, Апи, in spite of. in spite of, несмотря на. Svayam, Своям, he himself. he himself, он сам. Danutvari, Данудвари, bow on the door. bow on the door. Лук к двери. Nidhaya, Нидая, keeping. keeping, поставит. Mayam, Майя, the external nature. the external nature. Внешняя энергия. Gatavetaha, Гатавятага, without being sorry. without being sorry. Не жалел. Ayat, Аят, exited. exited. Взволнованный. Uru, Уру, great. great, великий. Manayanaha, Манаянага, so thinking. so thinking. Считая. Okay, translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thus being pierced by arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and quit his brother's palace. He was not sorry, for he considered the acts of the external energy to be supreme. Пронзенный стрелами этих жестоких слов, поразивших его в самое сердце, Видура покинул дворец брата, оставив у порога свой лук. Он не сожалел о случившемся, ибо понимал, что никто не может выйти из-под высшей власти внешней энергии. A pure devotee of the Lord is never perturbed by an awkward position created by the external energy of the Lord. Комментарий. Чистый преданный не теряет самообладания даже в самых опасных и неприятных ситуациях, которые создает внешняя энергия Господа. In the Bhagavad Gita 3:27, it is stated, В Бхагавад-гите 3.27 сказано: Prakrite kriyamanani gunakarmani sarvasaha ahankara vamudha kartaham iti manyate. A conditioned soul is absorbed in material existence under the influence of different modes of external energy. Находясь под влиянием различных качеств материальной природы, обусловленная душа пребывает в плену материального существования. Absorbed in the false ego, he thinks that he is doing everything by himself. Ложное эго заставляет ее думать, будто все свои действия она совершает сама. The external energy of the Lord, the material nature, is fully under the control of the Supreme Lord, and the conditioned soul is fully under the grip of the external energy. Внешняя энергия Господа, материальная природа, подвластна Верховному Господу, а обусловленная душа находится в полной власти внешней энергии. Therefore, the conditioned soul is fully under the control of the law of the Lord. Следовательно, обусловленное живое существо связано по рукам и ногам законами Господа. But due to illusion only, he thinks himself independent in his activities. Однако под влиянием иллюзии оно считает себя независимым в своих действиях. Duryodhana was acting under such influence of the external energy, by which he would be vanquished at the ultimate end. Поступки Дурьодханы были навязаны ему внешней энергией, которая впоследствии уничтожила и его самого. He could not accept the sound advice of Vidura, but on the contrary, he insulted that great soul, who is the well-wisher of his whole family. Он не только не прислушался к разумному совету Видуры, но и оскорбил этого благородного человека,
который желал добра всей его семье. Vidura could understand this because he was a pure devotee of the Lord. Видура понимал это, поскольку был чистым преданным Господу. In spite of being very strongly insulted by Duryodhana's words, Vidura could see that Duryodhana, under the influence of Maya, the external energy, was making progress on the path toward his own ruination. Хотя слова Дурьодханы причинили ему боль, Видура видел, что Дурьодхана находится во власти Майи, внешней энергии, и несется навстречу собственной гибели. He therefore considered the acts of the external energy to be supreme, yet he also saw how the internal energy of the Lord helped him in that particular situation. Он понимал, что никто не может выйти из-под высшей власти внешней энергии. Вместе с тем он видел, как внутренняя энергия Господа помогает ему в сложившейся ситуации. A devotee is always in a renounced temperament. A devotee is always in a renounced temperament because the worldly attractions can never satisfy him. Преданный всегда готов отречься от мира, поскольку никакие мирские радости не способны принести ему удовлетворение. Vidura was never attracted by the royal palace of his brother. Видура никогда не дорожил возможностью жить во дворце своего брата. He was always ready to leave the palace and devote himself completely to the transcendental loving service of the Lord. Он в любую минуту был готов уйти оттуда, чтобы полностью посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Now he got the opportunity by the grace of Duryodhana. And instead of being sorry at the strong words of insult, he thanked him from within because it gave him the chance to live alone in a holy place and fully engaged in the devotional service of the Lord. И вот, по милости Дурьодханы, он получил такую возможность. Поэтому, вместо того, чтобы сокрушаться из-за нанесенного ему оскорбления, Видура в глубине души был благодарен Дурьодхане за то, что тот дал ему возможность уединиться в святом месте и посвятить себя преданному служению Господу. The word gatavyataha, without being sorry, is significant here because Vidura was relieved from the tribulations which trouble every man entangled in material activities. Особого внимания в данном стихе заслуживает слово гатавьятаха, что значит не сожалея о случившемся, поскольку это происшествие избавило Видуру от всех беспокойств, с которыми неизбежно связана материальная деятельность. He therefore thought that there was no need to defend his brother with his bow because his brother was meant for ruination. Итак, он решил, что ему больше нет смысла защищать своего обреченного брата, и, оставив у его дверей свой лук, покинул дворец, прежде чем Дурьодхана успел что-либо предпринять. Thus he left the palace before Duryodhana could act. Да, простите, я это уже перевел. То есть он покинул дворец, прежде чем Дурьодхана успел что-либо предпринять. Maya, the supreme energy of the Lord, acted here both internally and externally. Майя, высшая энергия Господа, в данной ситуации действовала и как внутренняя, и как внешняя его энергия. Okay, if you have any questions or realizations, write da, yes, in the chat section so that we know to wait for you. Если у вас есть какие-то вопросы или реализации, напишите в чате «да» или «yes», и мы подождем, пока вы будете отвечать. Elapati Prabhu is asking, isn't it a different meter of the verse? No, Elapati Prabhu, the same meter, but the order is different, that's all. What do you mean? What do you mean, Elapati Prabhu, different meter? Meter means melody. No, meter doesn't mean melody. No? Meter means the number of syllables. Yes, the same. Yeah, I don't know what you mean, Elapati Prabhu. Я не знаю, что вы имеете в виду, Elapati Prabhu. Вы имеете в виду количество букв, количество слогов или что, или мелодию? Okay, Bhakti Vyada and Bhakta Konstantin, we are officially waiting for you. It's a little bit unclear for me how the Maya was acting like simultaneously like external and
and internal energy. You're asking that yourself or somebody else is? Huh? You're asking that or somebody else is asking that? And it's вопрос, it's question, very question. It's very question. Немного непонятно, как Майя действовала, как внутренняя энергия. Ой, sorry, я прости, не так перевел. Немного непонятно, как Майя действовала, как внутренняя энергия, если это внешняя энергия. I'm a little bit unclear for me how Maya was acting like internal energy, but being external energy. How is it possible for Maya is acting like internal energy, but the Maya itself is the external energy, yes? There are two kinds of Maya. There's Maha Maya and Yoga Maya. Есть два вида Майя, Маха Майя и Йога Майя. Yoga Maya is internal, Maha Maya is external. Маха Майя это внутренняя, а Маха Майя internal, and Йога Майя. Маха Майя это внешняя, а Йога Майя это и внутренняя энергия. Yoga Maya is internal, Maha Maya is external. Да, Маха Майя это внешняя, а Йога Майя это внутренняя. You got it right? Pretty important. Just see. Hang on a second. Подождите чуть. Yeah, so the external energy is working to make Duryodhana offensive. То есть внешняя энергия таким образом действовала, что Дурьодхана совершал оскорбление. But the internal energy, just a second. The internal energy is acting to help Vidura to be free from an impossible situation. А внутренняя энергия действовала таким образом, чтобы освободить Видуру из free from an impossible situation. Из такой ситуации безнадежной. Yeah. Translate what Ilapati Guru says. He's talking about the meter. Like using Maharaj chants as this kind of person uses it. So translate that. То есть, Илапати Прабху говорит, что как обычно Махарадж, он читает этот стих, с третьей строчки он поднимает голос с третьей строчки. That's not meter, that's melody. Это не метр, то есть это не метр, это мелодия. I was using a completely different, they're different melodies. I was using a completely different melody this time. В этот раз я использовал совершенно другую мелодию. Есть разные мелодии этих стихов. Я использовал сегодня другую мелодию. Not only was the third line different, but all the other lines were different too. То есть не только третья строчка была по-другому произнесена, но и другие строки тоже по-другому были. I don't always have to use the same melody. А? I don't always have to use the same melody. Я не обязательно всегда использую одну и ту же мелодию. Okay, what's Bhakti Ingalina say? То есть, чтобы увидеть волю Кришны в происходящем, надо быть чистым преданным. Does it mean that in order to see the will of the Lord in every circumstances, we have to be pure devotees? Yeah, why not? Ну да, почему нет? Don't you want to be a pure devotee? Вы что, не хотите быть чистым преданным? Okay, Ilapati Prabhu is saying, he's quoting about Duryodhana. Oh, and then he's asking a question. So basically, if a person doesn't serve Krishna 24 hours a day, he is in the hands of the external energy which takes full control of his action and drags him to death helpless, right? Translate. То есть, можно сказать, что если человек не занят служением Кришне 24 часа в сутки, он находится в лапах внешней энергии, которая полностью контролирует его и его действия
и как бы ведет его к неминуемой смерти. Так что ли? You got Leads, drags means leads. Drags means leads. Lead. Drags means what? Lead. Leads. No. Dragging. И тащит его к смерти, такого беспомощного, правильно? No, it's not. It's not so black and white. Не так, это не такое, какое писали черное и белое. To the degree that one is surrendered to Krishna, to that degree, then he's under the influence of the internal energy. То есть в той степени, в которой он служит... To the degree that one is предался, surrendered to the will of Krishna, serving Krishna. До той степени, в которой он предался Кришне, служит Кришне, до той степени он находится под влиянием внутренней энергии. To that degree, he's under the will of he's under the control of the internal energy. Да, в той степени он находится под влиянием внутренней энергии Господа. To the degree that he's not serving Krishna, not acting under Krishna's order, then to that degree, he's under the influence of the external energy. А в той степени, в которой он не служит Кришне, не предался Кришне, в той степени он находится под влиянием внешней энергии Господа. Yeah, we're talking about, in other words, it has to do with degree. То есть это тут дело в степени. Okay, Bhakti Veda and Bhakti Constantine, what do they say? The second energy, I meant internal energy. He said. Sorry. Получается, внешняя энергия помогает нам оставаться материально обусловленными, а внешняя энергия помогает нам... Получается, внешняя энергия помогает нам оставаться материально обусловленными, а внутренняя энергия помогает нам выйти из обусловленного состояния. It's, am I understood right that the external energy helps us to remain material conditioned, but whereas the internal energy helps us to come out from helpless condition, from conditioned state. Is it right? Точно. Да, вы точно правильно говорите. Okay, now, what is this next remark by Vieta? It's not very important, right? We already understood that. Yeah. Okay, Bhakti and Galina, what's she saying? Why we have no some stuff which can some thing which can measure the degree of surrender. Почему нет прибора, измеряющего степень предания? There are symptoms. Есть, поэтому можно по симптомам определить. These symptoms are throughout the scriptures. Эти симптомы, они в ведах, в Писаниях представлены. That's how you can evaluate. Это вы таким образом можете оценить. And we should be evaluating all the time. И мы должны оценивать это каждую минуту, все время. Seeing, okay, to what degree am I avoiding the 10 offenses against chanting the holy names? Так, до какой степени я избегаю, сейчас вы должны оценивать, до какой степени я избегаю вести оскорбление святого имени? Am I avoiding those 10 offenses or am I guilty of some of them? Я избегаю этих 10 оскорблений или... Or am I guilty of some of them? Guilty means... Am I doing some of those offenses? Или я делаю эти какие-то оскорбления. Let's say in Rupa Goswami's Upadeshamrita, Nectar of Instruction. Рупа Госвами говорит о Упадекшамрите, нектаре наставлений.
how am I doing on the 6 items that contribute to progress in devotional service? Где он описывает 6 составляющих, которые составляют этот прогресс в преданном служении и делают. And am I avoiding the 6 items, the 6 things that, how do you say, deteriorate one's progress? То есть и избегаю ли я этих 6 вещей, которые разрушают мое преданное служение? How am I doing developing the 26 qualities of a devotee? Как я развиваю свои 26 качеств преданного? How detached am I from everything material? Как я отречен от всего материального, насколько я отречен от всего материального? How am I doing with the 6 items, the 6 principles of surrender? Как у меня обстоят дела с 6 принципами предания? That Prabhupada quotes in Bhagavad Gita 1866. Которые Прабхупада цитирует, приводит в Бхагавад-гите в комментарии 18.66. To what degree do I have a, how do you say, a strong urge to always hear and chant? To what degree? До какой степени у меня вот есть это чувство, неотложное чувство, что вот strong urge. You know what urge is? Strong urge to chant. To hear and chant the glories of the Lord. То есть вот это чувство срочности, что нужно повторять Святое имя Господа. Am I attracted to hearing and chanting the glories of the Lord? И как бы привлекает ли меня вот это повторение, слушание, повторение славы Господа? Or am I attracted to hearing and chanting someone's mundane glories? Или меня привлекает слушание, повторение каких-то мирских тем? Okay, now, who's this? Valetti, Dr. Valetti has a question. А если я работаю весь день, думаю о работе, как ее выполнять хорошо, а плоды посвящаю Кришне, можно ли сказать, что я весь день занимался преданным служением? For instance, if I is working all day long and the same time I'm thinking about Krishna, and the same time thinking about the job, how to do this job in the proper way. But the fruits of this kind of work I dedicate to Krishna. Can I say that all day long I was doing devotional service? Sounds like it. Ну, звучит как да, как будто да, звучит так. If the fruits of your work are going to serving Krishna, yes. Если плоды вашего труда идут на служение Кришне, то да. You have to pay attention to the work in order to do it properly. Вам необходимо внимание прикладывать к своей работе, чтобы правильно ее выполнять. Okay, what's the lovely Prabhu say after Valetti, Dr. Valetti? And why Vidura left his bow? Bow, not bow. Bow. Isn't it that this is the very helpful weapons for Preservation. Self-preservation in the Anyhow, he was going on pilgrimage. Почему Видура оставил свой лук? Разве это не полезное устройство для самообороны в пути? He wasn't planning on doing any fighting. Он не планировал драться с кем-то. He was planning on going on pilgrimage. Он планировал посетить места паломничества. His idea was get away from the fighting. Его идея была в том, чтобы отстраниться от всяких битв, сражений. Okay, now Bhakti Fiera and Bhakti Konstantin. То есть Видура служил Дритараштре,
исполняя все в долг. Но как только представилась официальная возможность оставить мирскую деятельность, он это сделал. Does it mean that Vidura was serving to Dhritarashtra? He was what? Serving, Serving. was fulfilling his duty, yes, for Dhritarashtra, as fulfilling his duty, you know. But if there was some opportunity or official opportunity to remain mundane activities, he did it. What? I don't know. Immediately when there was some opportunity to remain, to live. That's not remain. That's Oh, sorry, not remain. To live. To renounce from this kind of duties and leave mundane activities, he did it. The point is, he was trying to help his brother. Суть в том, что он пытался помочь своему брату. But when he saw that it was impossible, когда он увидел, что это было невозможным, then he just left. Он просто ушел. Okay, we'll stop here. Мы здесь тогда остановимся. Can we stop here, please? Yes, just. Okay. Спасибо большое. Шрила Прабхупад ки джай. Вали с вами ки джай. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Namo Vishnu